When Hawa Bodol had released back in 2013, it gave Bengali cinema a fresh story and a unique take on the oft-quoted idiom, "The grass is greener on the other side." The Porambutta Chatterjee directed film chronicled the chaos that followed after two childhood friends, Jeet, played by Porambruto, and Raj, played by Rudronil Ghosh, met after years and wished to live the life of the other. 13 years later, Porambruto sits on the director's chair to bring a sequel, Abar Hawa Bodol, which returns with a more emotionally complicated plot. While the comedy is alive and well, it is a film that forces us to think, is it really easy to be living someone else's life? Starring Porambruto, Rudronil Ghosh, Raima Sen, and Anusha Vishwanathan, the movie recently had its premiere, and here are some glimpses. This Abar Hawa Bodol is everyone's talking about it. There is a lot of a lot of curiosity about this film, and people are actually were waiting for this film to release. I had no idea that people are so excited about this. I only found out like everyone is saying, when is your film releasing? I'm excited. I'm going to be on screen with Porom after Dityo Purush. So it's a long time. So let's see. We shot this in 2023, and I'm playing a mother, Kabir's mother. So here I'm a bit. I'm very excited because I loved the previous Hawa Bodol. Porom, Rudro, Raima, they were absolutely they were so good. They were absolutely brilliant, all of them. And especially I will talk about Porom and Rudro. Why? Because it's really difficult and challenging to kind of act in each other's character. Like to kind of absorb the behavioral pattern, the mannerism of the other person, and make it so convincing that at one point of time you just get confused who is what. So that is fantastic. So I'm sure the Abar Hawa Bodol will again come as a very entertaining, quirky and funny film, and everybody already loved them. So they'll love the audience will love all of them even more, I'm sure. I'm very excited. I think Hawa Bodol 1 was a super duper hit, and everybody liked all the actors, all the jokes in the film, all the songs, and again Hawa Bodol 2 has released, and I am hopeful that people will love it equally the way they liked the previous one. খুবই আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্য এন্টায়ার টিম যে এত বছর পরে আবার হাওয়া বদল এসছে, এবং আই উইশ দেম অল দ্য সাকসেস। মানুষ যেন হলে এসে দেখে, ছবিটিকে সার্থক করে। দারুণ লাগছে। দেখো, হাওয়াই একমাত্র জিনিস যেটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, বদলে যায়। সো আবার হাওয়া বদলটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যে হ্যাঁ আবার তো হাওয়া বদল হবেই। তাই জন্যই হাওয়া বদল 2, হাওয়া বদল 1 একরকম হয়েছিল, হাওয়া বদল 2 উইল বি সামথিং এলস। সো খুব ভালো ভালো অ্যাক্টার্সরা আছে, তাদের কম্বো ভীষণ ভালো। সো আই উইশ দেম বেস্ট সাকসেস। খুব ভালো হবে ছবি। অফকোর্স যখন এরকম একটা কম্বো হয়, যেরকম এরকম ছবি হয়, এরকম লোকজন এই ছবি নির্মাণ করেন, তখন তো ডেফিনেটলি এক্সাইটেড থাকবে, দর্শকরা এক্সাইটেড থাকবে, আমরা সবাই এক্সাইটেড। সো কাম অ্যান্ড ওয়াচ। আই থিঙ্ক রাইমাদি পরমদার জুটি আবার এতদিন পরে একসাথে, সেটা খুবই এক্সাইটিং। প্লাস আমি তো বললাম আমার পরমদার ডিরেকশন খুব পছন্দ। আমি পার্সোনালি আই লাভ হিজ ডিরেকশন। এভরিথিং অ্যাসাইড, এত বছর ধরে রুদ্রদা পরম ওরা যেরকম ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, মানুষকে কাজ উপহার দিয়ে যাচ্ছে, সত্যি হ্যাটস অফ। একটা কিছু ভালো করা কিছু বছরের জন্য একটা ব্যাপার, 15-20 বছর ধরে করা আরেকটাও সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তাই মাই হোল হার্টেড উইশেস অ্যান্ড লাভ ফর বোথ SK and all the fellow actors that's in the film. I mean, it's really special. It took me 10 years to reach here, almost 10 years, and that made me very emotional last night actually, and especially because it is Hawa Bodol and Abar Hawa Bodol, and I remember growing up watching this, so being a part of the team of this fantastical world, interacting with these characters, it's kind of surreal for me in a way. So I'm just trying to absorb, and I'm trying to soak in everything and be grateful for the moment. It was honestly, I think it didn't register then what was happening, and it was wonderful. Really, it was a lot of fun. Everyone, all of these people who I've looked up to growing up, they seem such warm,
talented human beings who wanted to teach me, and I was so eager to learn. So it all worked out in the best way. I think what is special is the fact that very hit duo is coming back, and very entertaining film is set to make its sequel, which hopefully will be even more entertaining. Check out the full review on Indulge Express website.